concrete with prospects for the future and finding a common denominator among all partners. The Lugano Declaration that was presented here today was drawn up by Switzerland and Ukraine together with the participating states and international organizations. All states present here and the European Union have declared their support. The declaration explicitly acknowledges the Ukrainian government's plan for the reconstruction and the development of the country. At the same time, it is clear that reforms must continue. Forming the centerpiece of the declaration are the 7 Lugano principles, which set out how reconstruction needs to take place in order to meet the prime objective of building back better. The declaration states, for example, that reconstruction should be led by Ukraine and be conducted in a sustainable, inclusive manner. We also all agree that the rule of law must be systematically strengthened and corruption eliminated in order to achieve solid results. A further aim of the conference was to underline the broad support of international partners for the reconstruction process in Ukraine. The great solidarity shown by the participating states and organizations was clearly expressed in the statements this morning. All in all, we had this morning 35 statements from countries and 11 statements from organizations. In particular, I would like to thank the European Union for presenting the reconstruction platform and the UK, which will host the next URC. This sends out an important sign for the next stages in this process. For Switzerland, it is clear that we will continue to accompany and support Ukraine as a long-standing partner. Ladies and gentlemen, in the current situation, it was a special honor and responsibility for Switzerland to host the conference. I think we have achieved what we set out to do in a short period of time. I would like to thank everyone who was involved in preparing this event and ensuring that it went smoothly, the Ukrainian co-organizers, all participants, and the authorities concerned. In order to safeguard stability and prosperity in Europe and the food supply worldwide, a peace agreement will be needed, and beyond that, a fresh start in efforts to anchor values such as human rights and democracy in all Eastern Europe. For the time being, this is still a pipe dream. On the other hand, here in Lugano, we have taken an important step on the long road to Ukraine's recovery. This opens up prospects for the future. There is a palpable willingness among all partners for a joint long-term commitment in the interests of the people of Ukraine, of the continent that is home to us, and in the interest of global security. Thank you so much for your attention. The floor is yours. Шановні колеги, високоповажний пане президенте Швейцарської конфедерації, дякую за організацію цієї конференції. Хочу повідомити про наступне. Фактично вчора, сьогодні Україною разом з нашими партнерами було розпочате велике обговорення майбутнього плану відновлення нашої держави після закінчення війни. Це важливий момент, який дає нам, українцям, велику надію і дає чіткі сигнали нашим партнерам про те, що ми переможемо і що ми будемо відновлювати свою країну, і готуватись до цього треба вже і сьогодні, і зараз. Представлені стратегічні основи цього плану, напрацьовані урядом разом з експертами. 24 напрямки, понад 3000 експертів міжнародних, які працювали протягом 6 тижнів перед цією конференцією. 2 головні вектори – це національна безпека і європейська інтеграція України. Також наскрізною ниткою через всі
проекти проходить діджиталізація та зелений курс. Це надзвичайно важливі напрями. План відновлення складається з 3 етапів. Перше – це оперативне відновлення, це те, чим ми займаємося вже сьогодні, навіть під час військових дій. Відновлюємо критичну інфраструктуру, відновлюємо електропостачання, водопостачання. І тут ми просимо партнерів підтримки вже і сьогодні, тому що держава має виконувати свої функції, має виконувати свої соціальні зобов'язання. І спільно з партнерами ми працюємо над тим, щоб ця підтримка була неперервною і була вже і сьогодні для України. Другий етап – це так зване fast recovery, швидке відновлення, яке наступить безпосередньо після завершення бойових дій, яке потрібно буде реалізовувати дуже швидко, в яке входять тисячі проєктів. Третій напрямок або третій етап реалізації – це модернізація нашої країни, тобто її відбудова за принципом збудувати краще, ніж було, і за принципом реалізації всіх реформ в контексті європейських намірів України. Закладено 2 підходи – параметричний і регіональний. Уряд формує зараз електронну мапу, де фіксуються всі збитки, всі руйнування з відповідними координатами, з фіксацією, фотографіями всіх цих руйнацій. І далі ми фактично працюємо з цим документом, який дозволить робити це надзвичайно відкрито, підзвітно і зрозуміло для всіх нас і партнерів. Ми запропонували платформу відновлення України, яка стане інструментом цього амбітного плану відновлення нашої держави. Уряд України пропонує створити декілька офісів відновлення в Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні. Головний офіс створюється в Києві за ініціативою президента Зеленського. Платформа буде складатись з 3 рівнів. Перший рівень – high-level, де будуть представлені лідери держав. Другий рівень – це спільна координаційна група або такий виконавчий орган. Тематичні групи за галузевими напрямками, в основу яких стане якраз Національна рада відновлення, утворена згідно указу президента України. Основним джерелом відновлення України, яке має зайняти найбільший відсоток в сумі коштів, які потрібні для цього, мають стати конфісковані активи Російської Федерації і російських олігархів. Всі мають над цим працювати вже сьогодні і зараз, тому що ми розуміємо, що агресор має заплатити за ці руйнування, за цю агресію, якщо він зробив. Крім цього, така формула стане новою формулою безпекових підходів для світу в майбутньому, оскільки кожен потенційний агресор буде розуміти, що йому прийдеться розплачуватись за його необґрунтовану і неспровоковану агресію. Це дуже важливо. Окрім того, в рамках конференції відновлення були проведені ще цілий ряд секційних засідань, була проведена парламентська дискусійна панель, надзвичайно продуктивно, були проведені панелі щодо економічного відновлення, трансформації економіки України. І як ми плануємо досягти українського економічного дива і під час війни, і після завершення війни, була панель присвячена людському капіталу, одному з 3 стовпів відновлення інвестицій в соціальну інфраструктуру, цифровізація як червона лінія, яка буде проходити, червона нитка через всі реформи нашої держави. Ми вже це робимо і дуже успішно. Інфраструктура і її відновлення як один з драйверів економіки, розвитку економіки. Звичайно ж, відновлення регіональної інфраструктури є критично важливим вже прямо зараз. І ми сьогодні за допомогою державного бюджету відновлюємо вже десятки мостів, десятки доріг, відновлюємо електричні підстанції, водопостачання міст, які звільнені після окупації. Окреме завдання – це формування стійкої коаліції відновлення і залучення наших партнерів в цю коаліцію. Як ми називали це протягом цих 2 днів, об'єднані у захисті, об'єднані у відновленні. Важливий меседж. Також в рамках цього візиту був проведений цілий ряд дуже важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з нашими колегами, друзями, з нашими партнерами. Відбулись зустрічі з прем'єр-міністркою Литовської Республіки, відбулась зустріч з прем'єром Чехії, яка сьогодні головує в Раді ЄС, Петром Фіалою. Відбулась зустріч з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Добровскісом, з ким ми обговорюємо економічні, фінансові питання, промисловий, торговий діалог Україна-ЄС. Відбулись зустрічі з головою МЗС Великої Британії Лі Страс, яка анонсувала проведення
наступної конференції у 2023 році в Лондоні, в Великій Британії. Також сьогодні був анонс, що незвично, але вже на 2 роки вперед, на 2024 рік лідерство і пропозицію провести конференцію сьогодні озвучила Німеччина. І ми вдячні, ще раз хочу подякувати пану президенту за таку чудову організацію і дійсно за хорошу підготовку ґрунту для проведення майбутніх конференцій з питань відновлення України. А сподіваюся, що в 2024 році це вже буде конференція не з питань відновлення, а з питань реформ і європейської інтеграції, що взаємопов'язано. Тому тут дуже важливі всі ці моменти і всі ці тонкощі. Крім цього, ми провели цілий ряд, і сьогодні буде продовжуватись цілий ряд переговорів з міжнародними фінансовими організаціями, з Міжнародним валютним фондом, з Європейським інвестиційним банком, з Світовим банком, з Європейським банком реконструкції і розвитку, з іншими нашими твердими і незмінними фінансовими партнерами, які підтримували Україну протягом років нашої незалежності, підтримують дуже активно сьогодні. Ми ведемо діалог про те, що майбутнє відновлення, так, ми над цим працюємо, ми готуємо нашу державу, ми готуємо план, готуємо бюджети наших партнерів, але, ще раз повторю, нас потрібно підтримати вже і сьогодні для того, щоб зберегти макроекономічну стабільність, для того, щоб дати нам змогу сьогодні тримати країну в належному рівні, незважаючи на цю повномасштабну агресію. Також був проведений безпекова зустріч зі всіма головами делегацій. Ми разом з паном президентом мали надзвичайно цікавий багатосторонній розмову, діалог з керівниками ЄС, лідерами країн ЄС, лідерами наших партнерів про те, як безпека пов'язана сьогодні з відновленням України і як сьогодні безпека України пов'язана з безпекою Європи. Це насправді взаємопов'язані речі, і про них також треба активно розмовляти спільно з нашими партнерами. Розуміння абсолютно однакове, ми на одній сторінці і дійсно будемо продовжувати цей важливий діалог. З урядом Швейцарії підписана угода про швейцарські інвестиції в державні та приватні зелені проекти в Україні. Окремо висловили подяку і хочу зробити це знову президенту Швейцарії, моєму великому другу, пану Ігнаціо Касісу, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за величезну підтримку нашої країни, а також за організацію цього форуму і допомоги в нашій майбутній відбудові. Пане президенте, дякую. Thank you so much, dear Mr. President. Thank you very much, Prime Minister Shmyhal. We now move on to questions. Please present yourself with your name and the media outlet you work for. Who can I pass the word to? Please, here at the front, first question. Thank you very much. My name is Christiane Oehlrich for German Press Agency, and my question goes to the Prime Minister. Prime Minister, corruption is a pervasive problem, and you and the President have vowed to fight and combat that. Could you give us then one concrete example as to what you have done already to make sure that this is not going to be part of the recovery process? Thank you. Thank you so much for your question. It's, I think, that very important question. And before beginning the war, Ukraine made so much efforts to create anti-corruptional infrastructure. And I think that today this anti-corruptional infrastructure created together with our partners is one of the best among our neighbors. And we have all needed instruments to fight corruption. But for me and for my president, first of all, we should create conditions in our country when corruption will be impossible at all. So we will need to fight against corruption, but we should create conditions when corruption will be impossible. So first of all is digitalization. So we digitalized many spheres in our country. First of all, investment sphere, constructing and architectural sphere. It's absolutely developed and digitalized, and it's make corruption in this sphere impossible. And many investors approved this before the war. Next steps, now we are working under digitalization of all other spheres, beginning from the custom, where we create new digital instrument for possibility to make custom procedures without contact with
person. So if you have no contact with person, it's impossible to make corruption. So we create also a special application, so named e-government or electronic government. And many of our people, about 20 million of Ukrainians, it's half of our country, is actively using this application, and it led us to supply to the people about 200 state services through the electronic instruments. It's also make corruption impossible, because when you speak through your iPhone or through the telephone, it's impossible to be corrupted. So it's much, much easier. You can register your business in 20 seconds in Ukraine. You can have more than 100 special documents from government during the seconds from this application or from this platform without any contact. You can change your place of registering without spending weeks in lines or in officials. So I think that digitalization and new procedures, new approaches which are connected with European aspirations will let us to take corruption back, and this is very important, not to fight against corruption, but make corruption impossible. Thank you for your question. Go to the front row. Gentleman right here. I'm Hussein Knaiber from Al Arabiya News Channel. Ukraine is proposing to confiscate and to use the Russian money frozen as a result of the sanctions in order to rebuild Ukraine. Has there been, during this conference, some sort of unanimity to satisfy this demand, or there are still some divisions, some obstacles to be removed? Thank you. Thank you so much. As we know, about 300 to 500 billions of dollars of Russian assets are frozen by our partners, USA, European Union, Great Britain, many other civilized countries. First example, it was in Germany, where they confiscate flats of Russian oligarchs, and they support Ukraine through these assets. Another one very good example is in Canada, where they adopted a special national legislation about confiscation of frozen Russian assets and to giving this to Ukrainian side for reconstruction. As I told, it's very important for civilized world to give the signal to Russia as aggressor and to other potential aggressors in future to understand that unprovoked aggression should be paid by this aggressor. It's very important, not Ukraine, not partners should pay the main part of this recovery money and assets. Russia should pay for this. So because of this, we speak about this so much with our partners. Because of this, many partners begin their way in these directions. And I think that in future, it will be like one of the elements of the world new system of security. We discussed this during our security meeting yesterday in the morning together with President and with leaders of delegations. Thank you for your question. It's very important for us. For the next question, we go to the lady just behind with the brown jacket. Thank you. Алла Чиж, канал Україна. Перше питання загальне. Скажіть по конференції, про яку суму все ж таки в результаті йдеться виділених інвестицій, які потенційно будуть виділені найближчим часом? І якщо можна конкретизувати саме на оперативні витрати, першочергові, те, про що ви сказали, яка це може бути сума? Це кредитні гроші чи безповоротні інвестиції, гранти? Це перше питання. І друге, будь ласка, стосовно розширення пропускної здатності залізниці для того, аби вивести наші експортні товари, такі як зерно, метал, олія. Чи є зараз перемовини з ЄС, можливо, також в контексті конференції, в контексті підтримання економіки української було це питання затронуте? Дякую. Дякую за ваше питання. Сьогодні сума не може бути застабілізована, оскільки війна триває. І я наголошував, що ми почали велику роботу і велике обговорення плану відновлення. Сьогодні за нашими підрахунками, спільно з Київською школою економіки, спільно з Світовим банком, нашими партнерами, ми бачимо, що сума збитків, нанесених Україні, уже перевищує 700-750 мільярдів доларів.
Конкретні збитки, які сьогодні вже обраховані, зафіксовані в електронній мапі з координатами і фотофіксацією, складають понад 100 мільярдів доларів. Це лише інфраструктура, ми сюди не відносили бізнес, збитки і втрати інших об'єктів. Фактично, ми говоримо сьогодні про те, що відновлення буде коштувати дорого. Ми говоримо про те, що основним джерелом в цих сотнях мільярдів мають бути російські конфісковані активи, має бути допомога Україні і хороший приклад – це ленд-ліз зі сторони Сполучених Штатів, це макрофінансова підтримка зі сторони Європейського Союзу, це допомога всіх наших партнерів, це пільгові кредити і гранти від міжнародних фінансових організацій. На сьогоднішній день до кінця року ми маємо домовленості про 29 мільярдів. Це те, що вже домовлено і підписано, 29 мільярдів доларів для нашої країни. Ми продовжуємо цю роботу, оскільки всім відомо, що бюджетний дефіцит на сьогодні у зв'язку з веденням військових дій складає близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Ми, звичайно ж, отримуємо частину цих сум від наших партнерів. Ми просимо про прискорення бюрократичних процедур для того, щоб ми справлялись з цим навантаженням. Частину коштів ми отримуємо в нашому бюджеті від зборів, податків і митних зборів, частину від Національного банку України. Тобто, таким чином ми рухаємося вперед. Сьогодні на підсумковій конференції багатьма партнерами були також озвучені додаткові суми для підтримки соціальних проєктів в Україні, для підтримки розмінування, для підтримки інших напрямків нашої діяльності. Стосовно другої частини, залізниця. Звісно ж, ми ведемо перемовини зі всіма нашими партнерами щодо розширення логістичних спроможностей наших західних кордонів. І не тільки розширення спроможності залізниці, а також автомобільних пунктів пропуску і портів на річці Дунай. Звичайно, основним все-таки коридором нашим має стати порти Чорного моря. І про це ми також говорили на безпековій нашій зустрічі. І ми переконані в тому, що спроможність українських портів замінити наземними шляхами і навіть річковими шляхами, портами буде надзвичайно складно або технічно на 100% майже неможливо. Тобто, звичайно, сьогодні важливо і розвивати наземну інфраструктуру, оскільки наш основний партнер сьогодні – Євросоюз, і вся наша торгівля і вся наша увага буде зосереджена в західному напрямку, але про море треба не забувати також. Стосовно колій, вузької, широкої, ці переговори ведуться. Міністр інфраструктури України був тут, мав цілу низку зустрічей, мав відповідну інфраструктуру панель, приймав участь, там деталі всі були обговорені. Дякую. Thank you very much. We go to the gentleman with the blue shirt, please. Good afternoon, Prime Minister. I'm Jamie Keaton with Associated Press. I would like to follow up on some of the questions from my colleagues about the $750 billion recovery plan, and particularly the numbers that you've been citing now, about $300 billion to $500 billion that are frozen. How realistic is it that Ukraine can possibly obtain that money? Because that's a lot of money that you're talking about, and there's a long process by which that may be eventually. So how realistic is it, and how long is Ukraine willing to wait to be able to get to some of that money? Thank you for your question. We actually wouldn't like to wait so long because we would like to begin processes right now. And we do it right now because we begin this operative recovery, and we do it, we realize it through the Ukrainian budget with support of our partners, immediate support right now. But as you have heard, we have two next stages, is fast recovery immediately after finishing of the war. It will take, I think, 1 year. Because we can't begin recover infrastructure, schools, hospitals in regions where now rockets and bombs are shelling, and then you will recover and they will destroy it again. It will be unfinished process. So we should wait finish of war actions and then begin this fast recovery. And third stage, I hope and I believe it will begin not later than in 1 year after finish of the war, so after fast recovery, it will be global recovery, it will be Ukrainian integration into the EU, it will be recovery of our economy according to the principle Build Back Better. We will use this regional principle, and
absolutely use principle of European Union and civilized countries. About the money, we understand that and we count all of these damages, and it costs so. It costs more than 700 billions. So we understand that it's huge, huge money. But we understand that some of them will be compensated from confiscated Russian assets. It should be confiscated given to Ukraine from confiscated Russian assets. But some of them we will take from our budget. Some of them will give us our partners, financial partners, and other money will be invested by business, because recovery, it's always about business. It will be big projects with private-public partnership. It will be concessions, it will be mutual agreements, so we can develop this and it will develop our economy. It's also, we understand this and we get this in our recovery plan, big recovery plan. So it sounds like a huge money, but if you take different projects and different interests from business, from states to this project, so it's not so much. It will work like work economy in normal countries in normal time. So. May I add some few words about that, because I really understand that we want to be ready overnight to start tomorrow. But we clearly declare it is the first step of a long journey. The recovery plan, the establishment of recovery plan will not be possible to be made overnight. It will need some time. It will need some time to speak with the big international development and reconstruction banks. The World Bank is a development and reconstruction bank, the EIB, the RB. These are multilateral banks made out of states who give their money in order to reconstruct, and then you can, of course, achieve a big amount of money in a short time. But, of course, we have to be sure that the principles are respected. This was the reason why we set out such important emphasis on the principle. Transparency, of course, fighting against corruption, preventing corruption, as Premier Minister Shmyhal said before. So, and it is a work in progress. We have to start this night, of course, I totally agree, these different stages of a short-term recovery, a middle-term recovery, a long-term recovery. And as soon as the private sector is engaged because the political stability is given, then you can imagine billions of dollars coming to Ukraine. This is one of the reasons why this afternoon in this room there will be an economic forum from the private sector of Western countries together with private sector delegates from Ukraine in order to create a network of connections. Before we come to an end, we get two more questions. The gentleman with the black T-shirt, please. Дякую, Дмитро Литвиненко, СТБ канал «Вікна». До форуму я дуже переживав, що всі будуть говорити, що буде після війни, тому що це приємніше. Можна говорити про енергоефективність, про zero emission економіку, але мені приємно, що я чую, що важливо говорити і від європейців, і від світових лідерів, що важливо говорити про те, що зараз. І я хочу говорити про те, що зараз, що з Сумами, Ахтиркою, Черніговом, Кременчугом, там розбомбили центри опалення. І зараз там небезпечні розмови про індивідуальне опалення, яке вб'є міста. Чи є у вас розуміння, що робити з цими містами на цей опалювальний сезон? Тому що якщо ми ставимо модульні котельні, їх треба вже замовляти, їх треба збудувати. І крім того, ще питання по житлу. Я знаю, що і IFC, і Світовий банк, вони дуже підтримують ідею переробляти нежитлові приміщення на житлові. Я знаю, що в Швейцарії були приклади, мої знайомі живуть на будинку, дуже енергоефективно, який ще нещодавно був фермою. Перебудували, і це класна ідея. Чи в Україні, я знаю, у нас багато індустріальних зон, індустріальних об'єктів, які можна перебудовувати. Можливо, ще торгівельних зон, які можна перебудовувати. Що стосовно цього? Тому що це якесь sustainable рішення. Оці вагончики, купейні, вони не sustainable. І модульні будиночки не sustainable. Дякую. Дякую за ваше питання. Ми роботу по підготовці опалювального сезону почали приблизно місяць тому, розуміючи всі величезні виклики і загрози цього опалювального сезону, коли сотні, реально там декілька сотень котелень розбиті,
втрачені. Ми розуміємо, що це ризик для міст, містечок. Ми взялися їх відновлювати і фактично розуміємо, що ми їх відновимо. Крім цього, ми зробили і створили відповідний запас модульних таких швидких котелень, які можна привозити дуже швидко, розгортати до 1 тижня на різних видах палива. Ми зробили запас спеціальних генераторів для електроенергії і ми зробили запас спеціальних очищувачів для питної води, що теж війна показала величезна проблема для міст, в яких зруйнована інфраструктура. Тобто ми готуємо опалювальний сезон, але зрозуміло, де розбиті великі теплоелектростанції, які були постачальниками тепла, там відновити, і вони розбиті вщент, там відновити швидко централізоване теплопостачання буде складно. Тобто на цей випадок також є прописані всі процедури, ми їх повністю прописали, погодили з органами місцевого самоврядування, затвердили урядом. Тобто ці документи є частково відкриті, частково вони є для службового користування закритими, для того, щоб ворог не розумів нашої стратегії, як ми будемо рухатись, тому що це інший виклик. Тому всі ці речі, про які ви переживаєте, ми готуємо, але треба бути готовими і чесними, що не завжди вийде відновити централізоване постачання вже в цьому році, тому що збитки величезні і є дійсно об'єкти централізованого постачання, які зруйновані вщент. Їх треба відбудовувати практично з нуля і робити відповідно системи теплопостачання з нуля в багатьох містах. Тому над цим ми працюємо. Це абсолютно в фокусі уваги двох міністерств. Міністерство розвитку громад і територій, також Міністерство енергетики. Відповідно, створений штаб при уряді, його очолює міністр розвитку громад і територій по підготовці ось цих всіх параметрів, про які ви задали питання. Стосовно житла, також є відповідні документи уряду. Ми прописали такі тимчасові рішення швидкі, це модульні будинки. Не вагончики, це модульні будинки, загально розповсюджена практика. Ми їх сьогодні встановлюємо спільно з нашими партнерами. В першу чергу це Польська Республіка, Сполучені Штати, інші країни, які постачають нам подібну техніку. На сьогодні в нас підписано угод на встановлення більше ніж для 15 тисяч сімей таких будинків в тих місцях, де замовляє, ну скажімо так, або де показує місцева влада, вони знають краще, особливо там, де зруйновані багатожитлові будинки. Тобто це важливі моменти. Крім цього, ми зараз також завершили розробку ще декількох урядових програм. По-перше, це лізингова програма, іпотечна програма під там 0% і під дуже прості швидкі умови. Але ключове – збудувати це житло. Тобто зараз ми говоримо також з нашими забудовниками про можливість в першу чергу викупу, і Міністерство розвитку громад і територій вже, мені здається, минулого тижня розпочало викуп такого соціального житла для сімей з багатодітних сімей. 60 квартир вже куплено, і я переконаний, що всі сім'ї, які є vulnerable, ну, такими, які потребують цього найбільше, вони будуть мати це від уряду і від місцевого самоврядування найшвидше. В цьому процесі дуже важливо не забувати про нашу реформу децентралізації, яка є одною з найвідоміших і найуспішніших. І треба також говорити про те, що відновлення житла для людей лежить і на уряді, і на місцевих керівниках громад, тому що в них також є свої бюджети, і вони набагато краще знають і розуміють свою громаду, знають сім'ї, кому треба відновлювати, як швидко, в якій етапності. Ми розуміємо, що це візьме час, але ми цією роботою займаємося і будемо займатися. Дякую за ваше питання. Please consider also the fact that there is no sharp distinction between, in the short term, between humanitarian assistance and short-term recovery. Both things are overlapping themselves. Repairing a water pipeline or restoring central heating, this could either be humanitarian assistance or recovery. Though it's really very difficult in the very first beginning to put a label on what we are doing. But it is important to do it because people need to go to school, they need to have a housing, need to eat, and need to sleep. So everything is overlapping in the very first beginning. And I just want to say you these things because we should have also some patience in order to really distinguish what it is needed to be done at the very first moment, under which label, who is paying for. We are investing hundreds of millions, dollars or euros or whatever you want,
for the humanitarian assistance. And with that money, we are also able to repair, to restore, and this is also part of recovery, but not the recovery we were speaking here in Lugano. We weren't speaking about humanitarian assistance, but it is the much needed needs at this moment. So just in order to explain you how the terminology is confused, how we have to speak together in order to understand each other. What are you speaking of? Are we speaking the same language? Are you calling same thing the same name? This is the reason why there are so many conferences. We have to speak together and to understand each other. One last question. Lady with the black sweater, please. Thank you. Fabienne Kinzelmann, Blick. Mr. President Cassis, from your political and legal perspective, how likely is it that Ukraine will actually be able to use the assets being frozen in Switzerland? And Mr. Prime Minister, if you have to rate Switzerland's efforts to freeze the assets from a scale to 1 to 10, which grade would you give Switzerland? Well, first of all, let me know that this discussion is not a show. It's not a beauty contest or a quiz. I mean, it's something very serious and very important. So I want to be seriously enough to answer this question. The right of ownership, the right of property is a fundamental right, is a human right. You can violate human right. We had to violate the right of freedom during the pandemic crisis because it was necessary to do that, but we had a legal basis according to the rule of laws. You have to ensure the citizen that he is protected against the powership of the state. This is what we call liberal democracies. Of course, we can violate fundamental rights, but we have to create the legal base. Now, according to the rules law we have now in the vast majority of democracy in Europe, we can freeze assets. We can freeze in order to clarify where are these assets from. Is there any casual binding with the crisis, with the war, with the crime has been committed? Can we demonstrate, is there any evidence of this casuality among these two things? Secondly, we have to use the principle of proportionality. How can we adopt this principle of proportionality in assessing those two things? From an international, from a point of view of international law, these are open questions that have been now addressed everywhere because of the war. Every state is now dealing with the question. But it's not a contest, it's not a beauty contest, it's just we have to accord the most important attention on the fundamental right of individuals, because now we can take a decision which is perfect for the situation in Ukraine, but we create the possibility to take the same decision in many other possibilities, and thus you give much more power to the states away from the citizen. And you know, there have been many wars during the centuries in order for the population to have freedom and human rights. So it is important to address the question, but please do it seriously. Thank you. Dear Mr. President, absolutely, I support Mr. President, and I should note that it's very complicated issue and question, and many countries now are working under changes of their national legislation, and it's sovereign right of each country, of each nation, and it's specific of national legislation. But we also propose to create national legislations and propose to create international legislation and international rules. We just begin this discussion. I just raised this question during this conference, and we propose to find formula to create national and international legislation for possibility of confiscation of frozen assets in case of unprovoked aggression. Which will be rules in this case we should discuss, and we should find this formula all together. But we, as a country which is under this unprovoked aggression, will very
loudly speak about this possibility because we understand that aggressor who kill our people, who destroy our infrastructure, our schools, our hospitals, should pay for this. So, and this is a way how can we all together with our partners to bring him to the responsibility for this casualties, for these damages which they create for nothing, just because they are aggressor, just because they create genocide against Ukrainians. So this is very important, as for me. Thank you very much. And with this answer, the press conference comes to a close. Thank you very much for being here, and have a nice afternoon. Thank you.